So today I will talk about the introduction to linked data. Сегодня я буду говорить о вводных вещах в связанные данные. Okay. So I'll talk about the linked data lifecycle and the principles behind it. Я буду говорить о жизненном цикле связанных данных и о принципах, которые стоят за этим. Why use linked data, and also show an example. Зачем использовать связанные данные, а также я буду приводить примеры. And conclude with the achievement and the current challenges. И в завершение я поговорю о достижениях и о проблемах. And in the second part of the presentation, I'll talk about data quality. И во второй части презентации я поговорю о качестве данных. And the dimensions and metrics relevant to linked data in particular. О направлениях и способах измерения качества актуальности связанных данных. And also show tools for assessing data quality for linked data. А также покажу инструменты для оценки качества связанных данных. So let's start with the linked data principles and what is linked data. Начнем с принципов связанных данных и поговорим о том, что такое связанные данные. So the term linked data refers to a set of best practices for publishing and interlinking structured data on the web. Термин «связанные данные» относится к набору лучших практик для публикации и связывания структурированных данных в сети. There are 5 linked data principles. Существует 5 принципов связанных данных. The first one is to use URIs as names of things. Первое — это использовать URI как название для объектов. Where URI refers to a uniform resource identifier. URI — это универсальный идентификатор ресурсов. The second principle is to use HTTP URIs so that people can look up those names. Второй принцип — использовать URI HTTP так, чтобы люди могли находить эти имена, искать эти имена. The third principle is that when someone looks up that URI, the browser or the person should provide useful information using the standards. Третий принцип состоит в том, что когда кто-то ищет по URI, должна поступать полезная информация, в которой используются стандарты RDF Sparkle. And the last principle is to include links to other URIs so that they can discover more things. И последний принцип — это принцип в том, чтобы включать ссылки на другие URI, чтобы можно было находить больше объектов. So this is the current linked open data cloud as of 2011. Это облако связанных открытых данных на момент 2011 года. All these circles here represent data sets which have been converted to linked data based on these principles. Эти круги изображают наборы данных, которые были преобразованы, связаны в соответствии с этими принципами. And each of these different colors, if you can see clearly, represent a different domain. Разные цвета соответствуют разным доменам. Such as geographic, life science, government. География, областям знания, да, не доменам, областям знания. География, науки о жизни, правительство. So let's look at the principles in a little more detail. Давайте посмотрим на принципы немного в больших подробностях. So the URI references should be to identify not only web documents and digital content. Ссылки URI должны идентифицировать не только документы веб и цифровой контент, но также и
объекты реального мира but also и абстрактные понятия. yeah, real world objects and abstract content, such as, for example, unique resources identifying people or places. Например, уникальные ресурсы, которые идентифицируют людей и места. And also abstract things, such as a relationship type of knowing somebody. Ну и пример абстрактных вещей, например, тип отношений, когда кто-то кого-то знает. For example, Ivan knows Amrapali. Например, Иван знает Амрапали. And the second principle is using HTTP URIs. И второй принцип использования URI HTTP, which enables the reuse of web architecture, который позволяет повторно использовать веб-архитектуру and gives the emphasis to the web in semantic web. И делает акцент на веб и semantic web. Because it allows resource dereferencing, потому что это позволяет дереференсинг ресурсов, and also reuse of standard tools for security, load balancing, etc. а также повторное использование стандартных инструментов для обеспечения безопасности и так далее. We will look at examples of these later. Позже я покажу пример этого. So the third principle is that humans and machines should be able to retrieve appropriate representation of resources. Третий принцип состоит в том, что люди и машины должны, у людей и машин должна быть возможность получать должное представление ресурсов. So it should be HTML, which is readable by humans, and RDF, which is readable by machines. Для людей это должен быть HTML, для машин это должен быть RDF. Which this is achievable using an HTTP mechanism called content negotiation. Для этого существует механизм HTTP, который называется content negotiation. So the basic idea is that an HTTP client sends a HTTP header with each request to identify or to specify what type of document they prefer. Основная идея в том, что клиент HTTP посылает HTTP заголовки с каждым запросом для того, чтобы показать, какого типа документы предпочтительны. For example, it can be an HTML, RDF, N-triples. Это могут быть документы HTML, RDF, триплеты. And so the server can inspect this particular header and select the appropriate response to give back to the user. То есть они проанализируют этот заголовок и выдадут пользователю соответствующий ответ. There are two strategies to provide these URIs. One is 303 URIs, one is hash URIs, but we won't go into too much detail in this. Существует две стратегии, один 303 URI, другой hash URI, но мы не будем углубляться в подробности. Just that both ensure that the objects and the documents that describe them are not confused. Только скажу, что оба обеспечивают тот момент, что объекты и документы, которые они описывают, не перемешиваются. And the humans and machines can retrieve appropriate representations. И люди и машины получают соответствующие представления. So now we come to the fourth principle that about linking two data sets. Мы переходим к четвертому принципу, который касается связывания двух наборов данных. The basic idea or the basic definition of a link is if an RDF triple connects URIs in two different data sets, it's called a link. Базовое определение связи
или ссылки, link, в том, что RDF триплет соединяет URI в разных датасетах, наборах данных. Ну и вот это, собственно, и есть связь, link. So this is the basic idea of linked data to apply the general hyperlink-based architecture of the World Wide Web to the task of sharing structured data on a global scale. Собственно, основная идея связанных данных состоит в том, чтобы применить общую гиперссылочную архитектуру World Wide Web к тому, чтобы распределять структурированные данные по масштабу всего мира. So in the current web we have links between HTML documents, but in linked data we actually want to link the data itself. То есть, в общем, в интернете у нас есть связи между HTTP документами, ну и мы хотим, соответственно, соединить данные внутри сферы данных. So even though there are a lot of data sets that are already linked, и хотя уже есть набор данных, которые связаны, the research challenge is to have efficient links with high precision and recall. Исследовательская задача состоит в том, чтобы создать эффективные связи с высокой точностью. So let's look at one example. Давайте посмотрим на один пример. DBpedia is a data set converted from Wikipedia. DBpedia — это набор данных, конвертированных из Википедии. And this is a resource of St. Petersburg. И это URI ресурса Санкт-Петербург. So this follows all the principles of linked data. Это соответствует всем принципам связанных данных. We will look into it in detail later. Чуть-чуть позже посмотрим на подробности. So now that we know the principles, let's talk about why should we use linked data. Ну, теперь, когда мы поговорили о принципах, давайте поговорим о том, зачем использовать связанные данные. So the current problem is if we try to search for example, the apartments near German-Russian bilingual childcare in Leipzig. Давайте посмотрим на такой пример. Допустим, мы хотим найти в сети следующие вещи. Жилье поблизости к двуязычному немецко-русскому детскому саду в Лейпциге. Or, for example, researchers working on multimedia topics in Eastern Europe. Ну или, например, исследователи, которые работают с мультимедийными темами в Восточной Европе. So if we try to search for things on the current web, the information is available, but it is opaque to current web search. Если мы будем искать эту информацию просто в сети, то она там есть, но она скрыта. So, for example, this data set here has everything about childcare in Leipzig. Например, вот база данных, в которой содержится вся информация о детских садах в Лейпциге. And this data set knows about all real estate offers in Leipzig. А в этой базе данных содержится все о риэлторских предложениях в Германии. But there needs to be a search engine which connects both this data to answer the first question. Тогда, чтобы ответить на первый вопрос, нужна такая поисковая система, которая объединяет обе эти базы данных. So how do we get there? Как это сделать?
We should follow the Tim Berners-Lee 5-star plan. Нам нужно следовать пятизвездочной схеме Тима Бернерса-Ли. For an open web of data. Для открытой сети данных. He proposed a 5-star plan. Он предложил пятизвездочную модель, where the first star is making data available on the web under an open license. В которой первая звезда — это значит, что данные доступны в сети по открытой лицензии. Second star is making it available as structured data. Две звезды — это значит, что данные не просто доступны, но они структурированы. Third star is using a non-proprietary format. Три звезды означает, что используются непроприетарные форматы. Fourth star is using URIs to identify things. Четыре звезды значит, что для идентификации вещей используется URI. And the fifth star is linking your data to other people's data to provide context. И 5 звезд — это значит, что данные связываются с данными других людей, и таким образом получается контекст. In the next few slides, we'll look at examples for each of these stars. На следующих слайдах мы посмотрим на примеры каждого из этих случаев. So the zeroth star, where you make your data catalog findable with good metadata, which is already available with Data Hub. Вообще звезд нет, да, вот у этого дата-каталога, в котором есть хорошие метаданные, и его можно найти. But so it provides open data, it's good metadata, but So that's just the first step, or the zero star. Но это только первый шаг, да, это 0 звезд. And so the first star is making it first that it's on the web. So the first star is making it open license, making it open. Соответственно, первая звезда — это сделать лицензию открытой. So for example, publishers can share data to make it more visible. Например, публикаторы могут распространять данные, чтобы сделать их более заметными. For example, издатели в этом случае, да, издатели. Publishers. For example, nature.com has made all the data available as linked data. Ну, например, издательский центр Nature сделал свои данные доступными в качестве связанных. Also, government data is also made open to the public. Также открытыми для общественности делают данные государства. Also, for example, in e-commerce, for data sharing for increasing traffic. Это делается в целях рекламы для увеличения трафика. For example, here there's information about a particular camera brand. Ну вот да, здесь, например, данные по фотоаппарату вот Nikon. There are also community data sets which have been collaboratively created. Бывают целые сообщества, в которых наборы данных создаются общими усилиями. For example, Music Brains is one such data. Одно из таких сообществ — это Music Brains, в котором есть вот данные по открытой лицензии. Which contains information about music, the artists, the songs, etc. Который содержит информацию о музыке, записях, песнях, исполнителях и так далее. The second star is to provide structured data. Две звезды предоставить структурированные данные. To enable reuse. Разрешить повторное использование. Which helps in delivering data to end users in different formats.
Это позволяет предоставлять информацию конечным пользователям в разных форматах. Combining data with other data sets. Объединение данных с другими наборами данных. And also third-party analysis of data. А также анализ данных с третьей стороны. So there are already some formats which we already know of. Есть уже известные форматы. The formats which are good for reuse or have a good structure are, for example, Excel, CSV, XML. Ну, существуют, да, форматы, которые легко повторно использовать и которые хорошо структурированы. Это, например, Excel, CSV, XML. The not so good for reuse are pure websites, MS Word, for example. Не очень хорошие для повторного использования, например, просто веб-сайты или Microsoft Word. The bad for reuse is PDF because it's difficult to extract information from it. Плох для повторного использования формат PDF, потому что из него трудно извлекать данные. And the really bad for reuse are charts or maps without numbers, without metadata. И очень плохи для повторного использования это графики и карты без числовых значений. The third star is having data in non-proprietary formats. 3 звезды — это предоставление данных в непроприетарных форматах. Because specialist tools often have very specific formats. Потому что инструменты, которыми пользуются специалисты, очень часто нуждаются в специальных форматах. And it has the disadvantage that very few people have those tools. It's expensive, difficult to reuse. И да, инструменты, которые могут читать эти специфические форматы, мало у кого есть, они дорогие, и, соответственно, такие данные трудно использовать повторно. For example, geospatial tools or statistical packages. Например, инструменты для геоданных, там, статистический набор данных и так далее. So the non-proprietary formats are CSV, XML, JSON. Непроприетарные форматы — это, например, CSV, XML, JSON. And of course RDF, which is good for 4 and 5 stars. Ну и, конечно, RDF, который также может получить 4 и 5 звезд. The fourth star, as we saw, is using URIs as identifiers. 4 звезды, как мы уже говорили, это когда в качестве идентификаторов используется URI. For example, this is the URI for this dataset in BBC for Madonna. Например, вот URI для этого набора данных на BBC по Мадонне. The URI design should be preferably stable, implementation independent. Да, дизайн URI желательно должен быть постоянным и не зависеть от... да, и он должен быть, соответственно, независим от реализации. So we should turn local identifiers into URIs. Да, зачем превращать локальный идентификатор в URI? To make them globally unique. Чтобы сделать их уникальными на мировом уровне. To clarify authority, so which data set it comes from. Чтобы показать, из какого источника они происходят. Make them resolvable. Сделать их разворачиваемыми. Which means that when somebody looks up that URI, she's provided with useful information. To make it resolvable. Well, so I've translated. Okay, and the next one. No, you explained. This is just to explain what All right, what can you means repeat it? So that when somebody looks up that URI. Да, когда кто-то смотрит ищет этот URI.
is provided with useful information. Да, что он предоставляет ценную, какую-то полезную информацию. And to make them linkable. И последнее — это сделать их связанными, связуемыми. And now we come to the 5th star. Да, и теперь мы переходим к 5-звездочному формату, Where it's recommended to have links to other data sets. Уровень, на котором рекомендуется предоставлять ссылки на другие наборы данных. As we already know, the current web of data contains hyperlinks from one page to the other. Как мы знаем, нынешняя сеть содержит гиперссылки с одной страницы на другую. So the web of data is no different, except that it contains links from particular pieces of data to other data sets which have something in common between them. Either they are same or they are related. Соответственно, сеть данных устроена точно так же, то есть в одном наборе данных, соответственно, каждое значение будет иметь ссылку на другой набор данных, если есть какая-то связь. For example, this is the data set about the central contractor registration. Ну вот есть некая, да, one data set about companies and the. Ну да, есть, соответственно, данные некой компании. And this is about geonames, which is about geographical information. Да, и, соответственно, там есть некоторые географические названия. And here, both the data sets contain information about the same city. Вот, и тут два набора данных содержат информацию об одном и том же городе. So they can be linked to one another. На этом основании они могут быть связаны между собой. So this comes to the last part of this first part of the presentation. Подходим к завершению первой части этой презентации. So in summary, we saw the linked data principles. Подводя итоги, мы посмотрели на принципы связанных данных. To use URIs to name things. Использование URI для обозначения объектов. To provide HTTP URIs. Предоставление URI HTTP. And when somebody looks up that HTTP URI to provide useful information. И когда кто-то смотрит URI, должна предоставляться полезная информация. And to include links to other URIs to discover more things. И чтобы найти больше вещей, больше объектов, нужно включать, соответственно, ссылки на другие URI. And of course the 5-star data. Да, соответственно, и 5-звездочная модель данных. For realizing an emerging web of data, data set by data set. Соответственно, да, 5-звездочная модель реализации, создания сети, в которой наборы данных будут связаны между собой. 2 stars for reusable data. И в этой модели 2 звезды присваиваются данным, которые позволяют повторное использование. 3 stars for open data standards. 3 звезды данным, распространяемым по открытым стандартам. And the 4th and 5th star to connect data silos. И 4-я, 5-я звезды — это связь больших массивов данных. So let's look at one example of a linked data set. Давайте посмотрим на один пример связанного набора данных. DBpedia, as I mentioned, is the linked data version of Wikipedia. Как я уже говорила, DBpedia — это версия Википедии в виде связанных данных. It's a community effort to extract structured information from Wikipedia. Это коллективный проект по извлечению структурированной информации из Википедии.
and to make this information available on the web. Да, и предоставление этой информации в доступном виде в сети. This allows users to ask sophisticated queries against Wikipedia. Соответственно, это позволяет пользователям задавать вопросы, касающиеся содержания Википедии, сложно устроенные. And to link to other data sets on the web. И при этом ссылаться на другие источники сети. So, for example, например, this, as we saw, is the URI for St. Petersburg. Как мы видели, уже это URI Санкт-Петербурга. Or we can look at Moscow. Ну или мы можем посмотреть на Москву. Well, okay, when it goes. This is follows the linked data principles. Да, эта страница соответствует принципам открытых связанных данных. Moscow. Where we have a unique identifier for this city, Moscow. У нас есть уникальный идентификатор для этого города, для Москвы. Plus it's an HTTP URI so that we can look it up in a browser. При этом это URI HTTP, то есть мы можем посмотреть его в браузере. And the user is provided with useful information. И пользователям предоставлена полезная информация. For example, what is the area? Здесь, например, какова площадь общая? Which country it's located in? В какой стране город находится? The leader name. Имя его главы. And also it's linked to other data sets. И также ссылки на другие наборы данных. For example, например, let me find some good example here. So these links in blue are all links, but within DBpedia itself. Да, вот это ссылки, но которые ведут на страницы в самой DBpedia. Here we can see, for example, that Moscow is the birthplace of these people. Например, здесь мы видим, что в Москве родились следующие граждане. And these we can also, this is opening in a new tab? Or This is new tab, right? this one? The first, yes. Okay. So, for example, this is the birthplace of this person, is it? I don't know. Is this the person? No, this is just some people. Oh, this is wrong. Data quality problem. Проблема качества данных. Which I will talk about in my next part of Об этом мы поговорим в следующей части. Okay, so here I can say it's the residence of this person. Да, посмотрим на место жительства вот этого человека. And I can click on that link and it will give me information about this person. Я могу просто кликнуть на эту ссылку и получу информацию об этом человеке. Okay, till that loads. Подождем, пока загрузится. So this is useful because Wikipedia is currently limited. Это полезная вещь, потому что у Википедии в настоящий момент ограничены возможности. To answer simple questions such as. Она не может ответить на простые вопросы, как, например, what have Innsbruck and Leipzig, or what have two cities in common? Что общего между двумя городами, например, Инсбруком и Лейпцигом? Who are the mayors of Central European towns elevated more than 1,000 meters? Кто мэры центральных городов
городов Центральной Европы, которые подняты более чем на 1000 метров. Which movies are starring both Brad Pitt and Angelina Jolie? В каких фильмах играют одновременно Брэд Питт и Анджелина Джоли? And complex queries such as all soccer players who played as a goalkeeper with 40,000 seats and born in a country with more than 10 million inhabitants. И она не может отвечать на комплексные вопросы, например, не может найти вот всех футболистов, которые играли, были вратарями в клубах, у которого есть стадион на более чем 40 тысяч мест, и которые при этом родились в стране, в которой более 10 миллионов жителей. That was long. Okay. So DBpedia is useful in this case to answer these kind of questions where several facts are put together in a structured format which can be queried. В этом смысле полезна DBpedia, потому что там можно сопоставить несколько параметров на основе данных. Okay, so that comes to the end of the first part of this presentation. Мы подошли к завершению первой части презентации. So we can take a short break for question answers and then I'll move to the second part. Мы можем сделать небольшой перерыв на вопросы и ответы, а потом перейти ко второй части. Друзья, да, у кого есть вопросы? Okay, first of all, the first question. We have 5-star, we will 5-star application or data sets. We will linked data, but how we can create these links automatically? Yes, that's a good question. Excuse me. Можете по-русски то же самое? Мы хотим создать приложение, которое соответствует 5 звездам. Однако встает вопрос, как мы можем это сделать? Нам необходимо автоматически связать эти данные. Okay. So there are automatic and semi-automatic tools. Есть автоматические и полуавтоматические инструменты, which convert data sets for example, CSV, XML, HTML to RDF. Есть, эти инструменты могут конвертировать данные из форматов CSV, XML в RDF. For example, in the second part of my presentation, Во второй части моей презентации I will show a tool called LOD Refine. Я покажу инструмент, который называется LOD Refine. LOD Refine. LOD Refine, да. Okay. One more question. For this linking and pass data to RDF, we need strongly structured data. Because if the wheel links to this town is a birthplace for these people, we need know this is his birthplace, is not death place or living place. How we can understand what is this? It is Moscow, but it is maybe birthplace Moscow or living place Moscow. In the source data, we don't have this knowledge. Соответственно, вопрос в том, что для создания связанных данных нам нужна четкая структура входных данных, даже если они в формате RDF, для того, чтобы их правильно спарсить в RDF. Потому как если мы спросим если мы смотрим на обыкновенные данные, допустим, даже не на статью в Википедии, где данные уже структурированы, то мы не можем определить, Москва является местом жительства этого человека, местом рождения или местом смерти, если у нас нет прямого линка на это.
So, if I understood your question correctly, you want to, your question is how do we know whether the data converted is correct? Если я понимаю ваш вопрос правильно, вы спрашиваете о том, как узнать, правильно ли сконвертированы данные. Is that right? Is that правильно. what you're asking? So, well, that is dependent on the dataset publisher Это зависит от публикатора набора данных and on the data source itself. и от самого источника данных. So, in case of DBpedia, В случае с DBpediей, if the dataset, if the fact in Wikipedia is wrong, если факт в Википедии неверен, then of course it's also the same fact reflected in DBpedia. то то же самое будет перейдет и в DBpediu. That's where data quality comes into picture. Это там, где это как раз тот момент, когда начинается разговор о качестве данных. Where the facts need to be validated. Когда факты нуждаются в подтверждении. Because linked data only represents it in a structured format. Because Linked data represents it in a structured потому format. что связанные данные представляют это в структурированной форме. Does that answer your question? And how many attributes they need for create these things? For create this is a birthplace, this is a death place attribute. Birthplace attribute, death place attribute, living place and milliards attributes. Yeah. We need to create it manually. Yeah. So in Wikipedia, sorry. Соответственно, как много атрибутов для распознавания, что именно значит эти данные, требуется создать. То есть это один атрибут для места рождения, один атрибут для места смерти, один атрибут для места жительства. И встает вопрос, приходится ли нам создавать эти атрибуты самостоятельно. So if you're asking about the number of attributes, that's not really limited. Если вы спрашиваете о количестве атрибутов, то их число, в общем, не ограничено. As many facts are available in your original source. Настолько, насколько много фактов доступно в вашем исходном источнике. You can have as many triples in your linked data set. Столько же триплетов будет в вашем связанном наборе данных. Окей, так, подождите, давайте, уже 3 вопроса, да, давайте чуть позже, если время останется. Да, кто еще хочет задать? Добрый день. Вот, вникая в жизненный цикл связанных данных, хотел бы задеть тему онтологии данных. Вот создание онтологии, связь с существующими онтологиями, как они у вас там происходят? Расскажите. So, speaking of Вот такой вопрос, к примеру, вот если данные брать Путин и Путина, как он будет искать у вас? Okay, so the question is about life cycle of linked data and the search. As far as I understand, can you translate? The question is about the life cycle of open data and about determination of real meaning of words. For example, word Putin is a person and Putina is some kind of marsh and so on. So how it's identified? So in a linked what do you call it? In conversion or in linked data, you can always specify the type of this particular resource. При конвертации набора данных всегда можно указать тип конкретного источника. For example, Moscow is of type place. Например, у Москвы тип место. So similarly, you can specify that Putin is of type person. Точно так же вы можете указать, что Путин — это человек.
So that helps in distinguishing what is the URI about. И, соответственно, это будет определять, о чем, собственно, URI. Does that answer his question? The additional question was about how ontologies are created, since it's just how to determine what is a person, what is places, or how it's created. How are ontologies created? Ontologies created. Yeah. Who creates ontologies? Well, there are, as far as I know, most ontologies are human created. Насколько я понимаю, большинство онтологий создаются людьми. Or even if they're automatically created, they should be validated by a person. И даже если они создаются автоматически, они должны утверждаться, проверяться людьми. Just to make sure that Putin is not of type place, for example. Хотя бы, чтобы удостовериться в том, что Путин не окажется местом. Коллеги, у кого еще есть вопросы? Да. Вопрос вот в чем. Есть ли какие-то возможности использовать данные внутри бинарных форматов? Например, как использовать, агрегировать те картинки, у которых, если, как уже говорили, в которых используется лицо Путина. So how can we use some parts of binary formats, not just a text format, but binary format, for example, to find every picture which has some face, for example, some politic or actor or somebody else. Oh, so so the question is like, how do you use? Is it possible to use binary formats as a part of 5-star structured What do data? you mean by binary formats? For example, images, for example, videos, for example, maps, geodata. Well, it's possible because, well, in this case, it's always linked to a particular image and it's always tagged with particular, information. So, for example, if I have an image, I can tag it with, say, the keywords, and then it's possible to search via that. Да, это возможно, потому что в принципе, картинки будут присваиваться определенные теги. Okay. So these images can be tagged. Yeah. All right. Yeah, and then you can search via the И tags. дальше можно искать по тегам. Without text information, we can't use anything. Can't use pictures and every binary formats. Not as of now. Not yet. Соответственно, без тегов это использовать невозможно. Thank you. Коллеги, да, еще вопросы? Вот. Hello. And first of all, I would like to say thank you for visiting us in our cold city. I will explain my question a little bit. So, if we speak about World Wide Web, human web, we not need integrity of data. So if one of websites will be unavailable, it's not a problem for all users of internet. But if we're speaking about data, about linked data, what will happen if one of data providers become unavailable? If big part of ontologies become unavailable? So what do you think about it? Excuse me. Можете перевести? Можно на камеру. Ну хорошо, я могу перевести. Да, суть вопроса в том, что для интернета, для людей недоступность одного из сервисов не является проблемой. Ну, конечно, если это не Google. А в то же время, когда мы имеем связанную картину данных, как та, которая сейчас изображена на экране, недоступность одного из, например, центральных наборов данных ставит под угрозу связанность всего массива данных. Вопрос, что с этим делать? Okay. Thank you. So,
Well, of course, if one of the data sets or the data set is unavailable, of course you cannot retrieve information from that, but that's where probably linked data comes in, because as you can see, Если один из наборов данных недоступен, то, конечно, в данный момент, то, конечно, вы не можете извлечь из него информацию, но как раз в этот момент... That's where. That's where, yeah. Okay, so that's where, if you see that, that's where linked data comes in. Yeah. Okay. So if you see that these data sets are linked with one another. Да, но вы видите, что эти наборы данных связаны друг с другом. So they always have multiple links to different data sets. У них всегда много ссылок на разные наборы данных. So if one of them is down, it's possible to get information from the other data sets, if of course it contains relevant information. Of course, it contains different information, Yeah. different data set. That's So I think we will need mirrors or something technology Yeah. to mirror all content in our data sets. yeah. That's one So of it's the an open problem. yeah. Yeah, that's correct. Thank you. Соответственно, подводя итоги этой дискуссии, открытая проблема состоит в том, что действительно пока все в таком виде, если какой-то набор данных недоступен, то в принципе можно получить информацию с другого набора данных, но он может быть не идентичным, соответственно, этому или там нерелевантным. Соответственно, следующая задача в том, чтобы, вероятно, создавать там зеркала таких же наборов там, и так далее, ну как в сети со страницами. Еще вопросы? Да. Представим себе программиста, который решил использовать линкованные данные, и, допустим, он в своей программе обращается к упомянутой вами странице Санкт-Петербурга, обращается и хочет узнать, кто там родился. Но на сайте очень хорошо поработали и записали туда всех родившихся в Санкт-Петербурге. Файл получился размером эдак мегабайт в 100, система его не справилась с таким объемом, его программа, она зависла, и он больше, допустим, решил не пользоваться линкованными данными. Такая ситуация возможна? Okay, imagine a programmer who's trying to use the web page, well, for instance, in DVpedia, which you showed in St. Petersburg, to find out some data on some person, and then he or she finds out that there's too much data actually there, because the problem has been very well elaborated by, well, the creators, so the page, and it's overwhelmed with information. For instance, it's over 100 megabytes, and the system collapses processing it, and then the programmer decides not to use it anymore, the system and all that. So is it possible? So the question is whether that there is too much, sorry? Whether it's scalable or not. Okay. So there is a query language specific for linked data. Существует специфический язык запросов для связанных данных. Called Sparkle. Sparkle. Where you can exactly specify and retrieve the pieces of information that you want. И там вы можете указать в точности те элементы информации, которые вам нужны. So that way the user just wants to know, give me names of people born in St. Petersburg. Ну и, соответственно, да, если... It's a question or it's a statement? Oh, it's a question. So, вы просто хотите знать, какие люди родились в Петербурге? Ну, допустим, да, программист хотел узнать. Well, like that, yes. Yeah. So it's possible to specify the limit of results that you want. Ну и, соответственно, можно просто указать лимит результатов, которые вы хотите получить. And it's also possible to get
offsets of limits, so you can get chunks of 1,000 results each. Ну, и, соответственно, можно, так сказать, группами выдавать лимитированный ответ. Ну, я немножко дополню вот к ответу, да, что действительно есть просто язык SparkQL, и обращение к страницам, оно сделано для удобства, а в принципе там все возможности поджинации и выборок, оно есть достаточно гибкий. Ну, просто он там чуть более сложное обращение, чем просто обращение к страницам. Коллеги, еще вопросы? Тогда переходим, наверное, ко второй части. Now we're passing to the second part, maybe. Yeah. Can I get some water? In a minute. Okay. We'll just start from. Okay. This part is the one from the presentation. Yeah, before, I remember. but not so much in detail about that. Yeah, I'll just show a few tools. How much time do we have? Oh, I wonder. I think we should ask Irina. How much time do we have? It's 14:09. So, Wait, сколько у нас времени? 20 minutes? No, 20 Okay. minutes. All right. Sorry? Yeah, perfect. Okay. Shall I start? Okay. All right. So, the second part of my presentation is specifically about linked data quality. А вторая часть моей презентации посвящена качеству связанных данных. So, we look at what is data quality in particularly for linked data. Посмотрим, что означает качество данных именно в применении к связанным данным. Why is it important? Почему это важно? What are the current challenges? Какие сейчас есть проблемы? The data quality dimensions and matrix. Направления и способы измерения качества данных. And we look at a few tools as examples. И мы посмотрим на инструменты для оценки в качестве примеров. So, why is data quality important? Почему качество данных важно? The data is as good as its quality. Потому что, ну, во-первых, потому что данные хороши лишь настолько, насколько они качественны. As we saw previously, if, for example, Putin is of type place, Как мы видели недавно, как мы говорили, если Путину присвоен тип места, the user cannot use that data. то пользователь не может использовать эти данные. So it's important to know what are the problems in your data set beforehand. То есть желательно знать о том, какие проблемы есть в наборе данных заранее. And so that the consumer can fully exploit the information that's available. И чтобы потребитель мог полностью, в полной мере использовать доступную информацию. So there are the current challenges are measuring data quality. Соответственно, проблема. Первое – это измерение качества данных. Either automatically or semi-automatically. Автоматически или полуавтоматически. Specifying data quality matrix, how to measure it. Определение способов измерения данных, качества данных, качественные, количественные, для каждого, соответственно, направления. The scalability of the assessment. Масштабируемость оценки. Making results of this assessment explicit to the user. Показывать пользователю результаты этой оценки. And improving the data quality after assessment. И по итогам оценки исправлять качество данных. Let's go over some data quality aspects. Давайте посмотрим на некоторые аспекты качества данных. A data quality problem is a set of issues that affects the use of that data. Проблемы качества данных – это, собственно, комплекс проблем, которые могут оказывать воздействие на потенциал приложений, которые обрабатывают эти данные. An assessment methodology is
evaluating if a piece of data meets the information consumers need. Соответственно, методология оценивания качества данных, то есть оценивание того элемента данных, оценивание, насколько определенный элемент, набор данных соответствует запросу пользователя в каждом конкретном случае. Data quality assessment involves the measure of quality dimensions or criteria or characteristics of a data set. Соответственно, оценка качества включает оценивание по разным направлениям и, соответственно, способы измерения этого качества. И, соответственно, да, оценивают по критериям актуальности для запроса. And a metric or a measure is the procedure for measuring a dimension. И, соответственно, способ измерения — это процедура измерения качества по этим направлениям. In a recent survey, sorry, the link is missing. There were 23 dimensions that were identified. In a recent study. Значит, да, соответственно, в недавнем исследовании, да, там было выявлено 23 направления. Divided into 6 groups. Да, и они были разделены на 6 групп. For example, the accessibility of the data set. Например, доступность набора данных. Is the data set believable? Насколько этому набору данных можно доверять? How up to date is the data set? Насколько часто он обновляется, насколько он своевременен? Whether it's represented syntactically and semantically correct. Насколько верна его семантическая и синтаксическая представление? Sorry. So there are already tools to assess the data quality. Уже существуют инструменты для оценки качества. They can be divided into 3 types. Можно их разделить на 3 типа. Automatic, semi-automatic and manual. Автоматические, полуавтоматические и ручные. So, for example, in the automatic assessment, there is LOD stats, which we will look at. Среди автоматических можно назвать LOD stats, на который мы посмотрим позже. Which collects basic statistical information about a data set. Он собирает основную статистическую информацию о наборе данных. For example, how many classes, how many properties, сколько у него классов, сколько у него свойств are present in the data set. LinkQA is an automatic tool. LinkQA еще один автоматический инструмент, which assesses the links between data set and calculates the precision and recall. Который рассматривает связи между наборами данных и оценивает точность. These are automatic because the user cannot specify which data set or which data quality dimensions she wants to look at. Эти инструменты, они автоматические, потому что пользователь не может определять, по каким направлениям там, то есть задавать принципы оценки. The semi-automatic tools are LOD refine. Полуавтоматический инструмент — это LOD refine, which I mentioned earlier, which can also be used for conversion of data. Я уже упоминала, он также может использоваться для конвертации данных. From XML, CSV, etc. to RDF. Из форматов типа XML, CSV, RDF. And also it helps in assessing the basic quality of the data set, such as incompleteness.
А также он может выдать, помогает оценить такие первичные параметры качества данных, как полноту. Another tool is Fleming's tool, but it's only in German. Еще есть инструмент, который называется Fleming's tool, но он доступен только по-немецки. And then there are manual tools such as Sieve and OD Clean Store. И есть, соответственно, ручные инструменты Sieve и OD Clean Store. These require a lot of human interaction for specifying which data set, which quality dimensions the user wants to assess. Они требуют большого участия человека, который определяет, какие наборы данных будут оцениваться, по каким измерениям и так далее. So let's look at LOD stats. Давайте посмотрим на LOD stats. This is Allow. So LOD stats basically takes the data sets in the data hub. LOD stats берет обычно набор данных в Data Hub and produces simple statistics about the data set. И выдает базовую статистику этих наборов данных. And reports which data sets have problems. Он также сообщает, в каких наборах данных есть проблема. And gives statistics about how many triples are there. И приводит цифры, сколько там триплетов. How many types. Сколько типов. Классов. Properties. Свойств. How many links. Ссылок. Also, it gives an overview of how many vocabularies are used by majority of the data sets. Он также приводит некоторый обзор того, сколько словарей используется в этих наборах данных. Similarly for classes, properties, data types. Про классы, свойства, типы данных. Also, it gives information about how many languages are present, like English, Spanish, French, German. Также он показывает, сколько языков представлено, там английский, французский, немецкий. And also we can look at each data set. Также мы можем посмотреть на каждый набор данных. And the red one specifies that there is an error present in this data set. Красный цвет указывает, что там есть проблема. The ones marked in yellow are still being assessed. Которые желтые, они все еще пока обрабатываются. And also we can find out. И также мы можем узнать. One more links. This is Open. Oh, okay. Yeah. So this is a tool which provides automatically simple statistics about a data set. То есть это инструмент, который предоставляет основную базовую статистику по набору данных. It's available at stats.lod.eu. Он доступен по адресу stats.lod.eu. Actually, I wanted to show LOD Refine. Собственно, я хотел показать LOD Refine. Just one moment. So LOD Refine is the LOD-enabled version of Google Refine. LOD Refine — это версия проекта LOD на основе Google Refine. And
It's available on, how do I see videos? Which one is for video? Video. Okay, here. This one? Right. There is a good tutorial about it. Sorry, just one moment. Один момент. Okay, I hope it loads until then. Okay, we'll come back to that when it loads. Вернемся, когда загрузится. I will show a tutorial, a short video of how to transform dataset using LOD refine. Хочу показать одно короткое видео, как преобразовывать, как обрабатывать набор данных в LOD refine. So that brings us to the end of this talk. Да, и, собственно, пока оно грузится, я уже перехожу к завершению этой презентации, лекции. So here I'd like to mention the achievements and challenges for linked data. И подводя итоги, я хочу упомянуть некоторые достижения и проблемы в области связанных данных. So currently, as we saw, a lot of data sets have already been converted to linked data. Мы уже видели, что большое количество наборов данных было конвертировано в формат связанных данных. And it contains about 50 billion facts. Да, эти данные содержат порядка 50 миллиардов фактов. It's a vibrant global R&D community. Это энергичное всемирное сообщество исследователей. And the industrial uptake has already begun. И уже началась индустриализация этого процесса. For example, BBC, New York Times, Google, Facebook are already using linked data. То есть такие компании, как BBC, New York Times, Facebook, Google уже используют связанные данные. Additionally, government has also been looking into opening their data set. Government is also opening their data. Окей. Ну и также правительство тоже открывает свои данные. The US and UK governments have already done that. Это уже сделали в США и Великобритании. So the goal is to establish linked data as a deployment path for the semantic web. Собственно, цель состоит в том, чтобы установить, чтобы создать связанные данные как промежуточный этап на пути к семантик-вебу, то есть к семантической паутине. However, there are currently certain challenges. Однако при этих достижениях есть и некоторые проблемы. Such as data quality. Во-первых, это качество данных. To check whether the links between data sets are correct. То есть, например, проверка, насколько верны связи между наборами данных. Whether the data is consistent. Насколько данные последовательны. Performance issue, whether it's scalable. Насколько они масштабируемые, насколько они правильно работают. And also usability. И, юзабилити, то есть, насколько с ними удобно работать. And also data consumption. Также вопрос потребления данных. Large-scale processing, schema mapping, and data fusion is still in its infancy. То есть на зачаточных стадиях находятся такие вещи, как обработка больших массивов данных, schema mapping. Соответствие по схемам. Отображение данных на схемы. Ну и я так понимаю, data fusion, как перевести правильно? Integration, linking data.
Ну, да, соответственно, с установление сообщений между данными, ну, ссылками. So, спасибо. Thank you for your attention. And yeah, I'm open for questions. Спасибо за выступление. Друзья, если есть for вопросы, your давайте, может быть, коротенько, чтобы не выбиваться сильно из графика, сделаем небольшой перерыв. Есть вопросы? One little question. Little question: who is the customer, the consumers of this data? Кто потребители этих данных? Well, for different data domains, there are different users. For example, in the life science domain, there are doctors who can make use of this data. Ну, то есть в разных областях знания потребители этих данных разные. Например, ну, в науках о жизни, там, ну, в бионауках, да, там будут, соответственно, врачи, например. In terms of the government data, citizens are the users. В области в госсфере это будут, ну, граждане, например. And yeah, if you have any other For examples. everybody, then. Yeah, Okay. So it's not for professionals. no, it's for everybody. Это не только для профессионалов, и для всех. Можно я немножко, да, отвечу? Вот у нас недавно проходил хакатон Яндекса, и там одна из команд использовала данные из ДБПедии для того, чтобы их интегрировать так, в проект фактов по городам. То есть, в принципе, это может использовать любой. Этот вопрос обычно только единственный в качестве данных. Ну, главное, чтобы они были актуальными. Но в плане удобства там все достаточно быстро и просто. Они это сделали буквально там за час, синтегрировали, визуализировали, а дальше просто вопрос был визуализации, придания этого формы. Еще вопросы? Could you recommend any Sparkle databases or open source projects to store linked data? Можете порекомендовать какие-нибудь Sparkle проекты, чтобы хранить там связанные данные? Well, Sparkle is the query language, but the triple store is what you're asking. There is Virtuoso triple store. Yep. I'm asking about any platforms already integrated with with formats with RDF or already had Sparkle interface for query. So Virtuoso is one, and there is also OntoWiki, which is. Go ahead. Ну да, есть, ну, соответственно, вопрос о платформах, где можно. Which yeah, Change to in. which allows you to edit, create RDF, and also provides a Sparkle endpoint. Да, соответственно, Okay, ну, thank you. вот, например, Yeah. платформа. Cool. Я могу немножко, да, пояснить, что, в принципе, вот действительно OntoWiki, есть Semantic Media Wiki, есть платформа Virtuoso, там в зависимости от них, то есть решений довольно много, вот, и, насколько я знаю, большинство из них у коллег как раз на сайте, они перечислены, и в том числе на сайте Дэвипедии. Есть большой список Википедии, перечислений в таблице, больше 10 вариантов. Коллеги, ну давайте тогда переходить к небольшому перерыву и дальше уже к следующему докладчику. Еще раз спасибо за выступление. Okay. Да. Yeah. Спасибо за выступление. Спасибо. Great talk, really.